వెల్కమ్ టు ద ఆర్ఆర్ టెక్నాలజీ హబ్. ఈరోజు మనం డిస్కషన్ చేసుకున్న టాపిక్ ఏంటిదంటే ఎక్సెల్ మోస్ట్లీ యూజ్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్సెల్ షార్ట్ కీస్. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ కంట్రోల్ ప్లస్ ఎంటర్, తర్వాతది కంట్రోల్ ప్లస్ జే. ఇవి రెండు మనం ఈరోజు నేర్చుకోబోతున్నాం. మనం ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ చేసినప్పుడు ఆర్ ఎనీ కంపెనీ వర్క్ చేసినప్పుడు డేటా విల్ బీ బిగ్. డేటా అనేది చాలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ స్టూడెంట్ డేటా, ఒక స్కూల్లో స్టూడెంట్ డేటా అనేది చాలా ఉంటుంది. ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ, ఎనీ అదర్ కంపెనీస్ ఫర్ ఎంప్లాయీస్ డేటా ఇస్ చాలా అనేది ఉంటుంది. సో మల్టిపుల్గా రిపీట్ అయ్యే వర్డ్స్ని షార్ట్ కీస్లో ఎలా ప్రింట్ చేయడం మనం ఈరోజు చూడబోతున్నాం. ఈ స్టూడెంట్ రాజేష్ అనే వ్యక్తి ఫస్ట్ క్లాస్, అండ్ నెక్స్ట్ పర్సన్ ఇస్ అర్జున్ ఆల్సో ఫస్ట్ క్లాస్, రామ్ ఫస్ట్ క్లాస్. సో దిస్ ఇస్ రిపీటెడ్, దిస్ ఇస్ డూప్లికేట్. సో దిస్ ఇస్ సెలెక్టెడ్, కంట్రోల్ ప్లస్ అప్. ఓకే, ఈ సెల్ అనేది ఎంటీ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ పర్సన్ ఫస్ట్ క్లాస్, ఈ పర్సన్ ఆల్సో ఫస్ట్ క్లాస్. సో సెలెక్టింగ్ ఏ పర్సన్ ఫస్ట్ క్లాసో మనం ముందే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఈ సెల్, ఈ సెల్, ఈ సెల్, ఈ సెల్, ఈ సెల్. సో ఎంటర్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఏ క్లాస్, ఫస్ట్ క్లాస్, అండ్ ప్రెస్ ద కంట్రోల్ ప్లస్ ఎంటర్. డైరెక్ట్లీ అప్లైడింగ్ ఫస్ట్. ఈ సెల్లలో ఫస్ట్ అనేది అప్లై అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఈ సెల్, ఈ సెల్, ఇవన్నీ సెలెక్ట్లు సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు క్లాస్ ఇస్ సెకండ్, కంట్రోల్ ప్లస్ ఎంటర్. ఈ అన్ని సెల్ అనేది సెకండ్ ఎంటర్ అయింది. ఈ పర్సన్ అనేది లొకేషన్ హెచ్ఐడి, ఈ పర్సన్ ఆల్సో హెచ్ఐడి, ఈ పర్సన్ అనేది హెచ్ఐడి. ఇలా ఉండడం వల్ల మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఈ పక్క ఎంటర్ చేయడం, ఇక్కడ ఎంటర్ చేయడం, ఇక్కడ ఎంటర్ చేయడం, ఇక్కడ ఎంటర్ చేయడం, ఇట్లా మోస్ట్ టైమ్ విల్ బి టేకెన్. సో షార్ట్ యూజింగ్ వాట్ షార్ట్ యూజింగ్ ఎక్సెల్ ప్లస్ కంట్రోల్ ప్లస్ ఎంటర్. సో ఈ పర్సన్ ఏ లొకేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. కంట్రోల్ ప్లస్ సెలెక్ట్, దిస్ సెలెక్టెడ్, 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 సెలెక్ట్. ఎంటర్ విచ్ లొకేషన్, చెన్నై. కంట్రోల్ ప్లస్ ఎంటర్. ఈ పర్సన్ ఏం చేస్తున్నాడు, హెచ్వై. సెలెక్టెడ్ దిస్ సెల్, దిస్ సెల్, దిస్ సెల్, దిస్ సెల్, దిస్ సెల్, దిస్ సెల్ ఆల్సో ఎంటర్. సో దిస్ సెల్ హెచ్వైడి, కంట్రోల్ ప్లస్ ఎంటర్. ఓకే, ఇదే విధంగా ఎంప్లాయీ డేటాను కూడా ఈ షార్ట్ కీని యూజ్ చేసి ఇలా మల్టిపుల్ డేటాను, చాలా పెద్ద బిగ్ డేటా ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఈజీ వేలో సింపుల్ ట్రిక్ ఇది అన్నట్టు. నెక్స్ట్ షార్ట్ కీ కంట్రోల్ ప్లస్ జే, కంట్రోల్ ప్లస్ జే. ఇక్కడ చూస్తున్న డేటా డి విజయ్, కామా, హౌస్ నెంబర్, లొకేషన్, హెచ్వైడ్. సో ఇది అనేది ఒకటే ఫార్మేషన్లో ఉంది. అంటే విజయ్ అనేది వన్ కాలంలో ఉండాలి, హౌస్ నెంబర్ అని ఒక కాలంలో ఉండాలి, ఎస్ఎన్ అని ఒక కాలంలో ఉండాలి, హెచ్వైడ్ అనేది ఒక కాలంలో ఉండాలి. కానీ అన్ని డేటా టెక్స్టెస్ అనేవి ఓన్లీ సింగిల్ కాలంలో ఉంది. సో వీఆర్ యూజింగ్ ఏ పార్ట్, ఇక్కడను
కామా సపరేట్ చేస్తుంది, వాడికి కను వాడికి స్పేస్ సపరేట్ చేస్తుంది. సో ఏ సెల్స్ వరకు డేటా ఏ సెల్స్ వరకు ఉందో ఆ సెల్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సేమ్ మెథడ్ ఒకటే ఫార్మేషన్ ఉంది కదా, దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని మనం డాటా సెలెక్టెడ్ టు టెక్స్ట్ టు కాలం delimited selected. So next what is delimited is comma, so comma selected. Is it formation way? Yes. So next finish and applied. Okay, సింగిల్ సెల్స్కి ఎంటర్ అవుతుందా, అయ్యింది. ఓకే, ఇదే విధంగా దీన్ని కూడా సెలెక్ట్ చేసుకొని డాటా టెక్స్ట్ టు కాలం delimited. నెక్స్ట్ కామా సపరేట్ కాదు, ఇక్కడ స్పేస్ సపరేట్ చేస్తుంది కదా, వాటిని స్పేస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫినిష్, రీప్లేస్ ఇట్, దిస్ అప్లై. ఓకే, ఇదే విధంగా ఉంటే ఈ విధంగా చేసుకుంటున్నాం. సమ్ టైమ్స్ ఈ విధంగా కూడా డాటా రావచ్చు. సో ఒక పర్సన్ని అంటే నెక్స్ట్ లైన్ నేమ్, నెక్స్ట్ లైన్ కేపిహెచ్పి, నెక్స్ట్ లైన్ కుకపల్లి, నెక్స్ట్ లైన్ హెచ్వైడ్ వాడని. సో ఈ పర్టికులర్ ఏ సెల్స్ వరకు ఈ ప్రాసెస్ ఉందో సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. డాటా టెక్స్ట్ టు కాలం delimited అండ్ నెక్స్ట్ స్పేస్. ఇక్కడ మనకు స్పేస్ అవసరం లేదు, ఈ అదర్ ఫార్మేషన్ కదా, సో సెలెక్ట్ అదర్. ఇక్కడ డైరెక్ట్లీ ఎంటర్ టు ద కంట్రోల్ ప్లస్ J, directly enter in control plus J. So then next it apply the formation. Okay, finish it, replace ఫార్మేషన్ వచ్చిందా. ఓకే, ఈ వీడియో అయితే మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి.